So today we will discuss something about ribbon customizations. What is ribbon customization? You see here these buttons. When I click account or contact, the buttons you can see here. So when I open any form, and you will see other different buttons. Okay, so all these buttons are placed in a ribbon. Save and close, new, and all these buttons are placed on a ribbon. For example, if you get a requirement, add a button in entity called contact, then you have to customize the ribbon of the contact entity. Okay, now we have three layers where we can add buttons. So what is the three layers? One, home layer. Two, form layer. Three, subgrid layer. So what is home layer? When we click on any entity contact, so where you will see the view section, it's a home layer. You'll see these buttons: new, delete, refresh, visualize this view. These are the home layer. When you open the particular form, you will see the button. These buttons are placed on a form layer. Okay. Then what is subgrid layer? Now we were discussing on contact entity. So contact entity form layer is this. When we open the form, we will see the button. Those are on the form layer. When we click on entity, we will see the button. These are on the contact home layer. Then what is subgrid? So wherever contact subgrid is created. Now, if I go to accounts, we have subgrid called, yeah, we have contact subgrid. If you want to place the contacts button on contact subgrid, then we will customize the subgrid layer. Okay, so how we will customize? Let's see. For that, you need to download Ribbon Workbench in 365. Download this. So you can add your details. You will get the link to your email and you can download it. If you don't want to do that, we have in the XRM toolbox also. XRM toolbox.
Now, first thing what we need to do is when we want to work on any ribbon customization, we will create a solution, a normal solution, unmanaged solution. Give any name. I will give ribbon changes. Why I am creating a solution? Because when we are working on any project, in that particular solution, we have lot of entities. So if we use that main solution in the ribbon customization, since that solution contains lot of component, the publishing will take time. So now I am creating a custom solution. I'm adding contact entity because I want to customize the contact buttons. I'm adding contact entity. I'm not selecting anything. I'm just adding entity. Okay. So if you see here, when I open contact, there is no forms, there are no views, there are no fields. I just added the entity. Now, okay. Now in tools, search for ribbon workbench. So you will get this window where you will see all your unmanaged solution. You will see the ribbon changes that we have created. Select this solution. You see how much time it is taking to load. ఒక ఎంటిటీ ఉంటేనే ఇంత టైం పడుతుంది. సో వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ అనే ప్రాజెక్ట్ సొల్యూషన్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో చాలా సొల్యూషన్లో చాలా ఉంటాయి కదా ఎంటిటీస్, అందుకే టైం పబ్లిష్ అవ్వదు. అందుకే we will create unmanaged solution and we will place only the entity that we are going to customize through the ribbon solution. Now I am adding, you see, three layers: home, form, subgrid. Home, form, subgrid. Okay. Now I want to add a button on form. Just select the button over here, drag and drop on the form layer. You can give the name. So what button? Say demo button. These are like, I will tell you the word command. Label is the label name, button label name. It's the alternate text. Tooltip, when you hover, you will see the something.
is a custom button. So when I hover here, after saving, when we hover in the form, you will see this tooltip. Okay, if you want to add any image, you can do that. I will add some modern image here. Either you can add 16, 32, or modern image. You see, the button is updated. Image is updated on the button. Now we have added the button. So button, we labeled it. Then we have something called command. What is command? Commands are the actions that can be performed on button click. Okay. So we will customize the but actions. So for that, I will scroll down over here. I will add a command, and here I can add actions to the button. What actions I can do? I can call URL action. I can call JavaScript action. Okay. So first I will show you the URL action. So in this URL action, I will give some URL. Let's say I will give some product URL. This. When I open this, I will get the URL. Copy the URL, paste, then window mode, window, then go to button, add the command that we have selected, okay? Then publish.
So we got some alert. Let's see whether it is published or not. Contact entity. Let's refresh. Contact. This is the form layer. No, it's not published yet. I will publish it again. You see, there is a demo button now. It's published now. So when I click on it, it will open the open URL action. The URL which we have configured will be open in the next window. Okay, like this. Clear? Is it clear? Yes, yes, sir. Okay. Then we will show um, command, right? We have added open URL action. So instead of open URL action, we'll add JavaScript action. So we have written some JavaScript.
contact entity. Let's see what is that. I think this is the contact entity. Set account name. Yeah, we will do this. Okay. I'll just register this function. What this function is doing. So whenever in details tab, we have this description, and here what we will do, whatever we select over here, that will be mapped on save. Okay. I won't save. What I need to do is when I click on the button, this data will automatically set. What this function is doing, the function is copying the data from account name to description. Okay. So I'll open this, I'll remove this, delete, open URL action, and I will click on add action, JavaScript action. What my JavaScript is doing, first I need to select the library. So contact, right? Contact. So what is the script name? F12, Control P. We'll start with some C. C CR2 6. JavaScript action CR2 contact. What is the function name? Function name is set account name. Okay. Now we'll write one function. Otherwise, function function ribbon action execution context. Why I'm writing function is, so here we should get form context will not be available in the ribbon button. So where form context is equals to, it will take directly execution context. Then I will write all this code. Account name equals null. This I will add executed from ribbon. Okay.
So in XRM Toolbox itself, we have something called Web Resource Solution. From directly here, we can publish the web resources. So demo. This is our script. I'll copy, paste, save, publish. Control S is save, Control U is the publish. So you don't have to every time go to form properties and update the script. If you do it from XRM Toolbox, it will be very easy. It's published. Now, this is my action, ribbon action. In XRM Toolbox, I will paste this function. Now, how you will pass the execution context? In CRM, in form properties, we have checkbox. Here we don't have checkbox. We have something called CRM parameter. Add parameter, CRM parameter. And here we need to add the primary control. So once we add the primary control, then we can publish and test. Let me publish this. Again, this will take time. అర్థమవుతుంది కదా. బటన్ యాడ్ చేసి బటన్లో టూ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. వన్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, అనదర్ వన్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్. సో జావా స్క్రిప్ట్లో మనకు ఇష్టం వచ్చినట్లు వీ కెన్ perform our logic. So open URL is just configuring the URL, but JavaScript action is something we can use more. Okay, now I think it's published. Let's refresh.
We have demo button, account name, what is there in the details, this one. When I click demo button, when I click save, ఎందుకంటే సేవ్లో మనం జస్ట్ వీఆర్ కాపీయింగ్ ద నేమ్, రిబ్బన్ బై యాక్షన్ నుండి జస్ట్ టు మేక్ ద డిఫరెన్స్ అకౌంట్ నేమ్ పక్కన ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ రిబ్బన్ అని పెట్టాను. సో సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు రిబ్బన్ బటన్ యాక్షన్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి అకౌంట్ నేమ్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని వస్తుంది. వెన్ ఐ క్లిక్ సేవ్, సిఆర్ఎంలో రిజిస్టర్ అయిన ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి జస్ట్ అకౌంట్లో ఏ నేమ్ ఉంటే ఆ నేమ్ సెట్ చేస్తుంది. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ నో. Any questions? Any doubts? సార్ ఇది రియల్ టైంలో మెయిన్గా యూజ్ చేసుకుంటాము సార్ మనం. రియల్ టైంలో చాలా యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి. అంటే కస్టమ్ బటన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ బటన్ మీద ఏమైనా యాక్షన్ జరగడం, ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు డైలాగ్ వచ్చి దాని తర్వాత ఏమైనా యాక్షన్ జరగడం. ఓకే. Okay. So for example, if we have created some buttons and we don't, మనకేమన్నా బటన్ వద్దు అనుకుంటే we can just directly right click and hide. It will be permanently hide. But if you want to dynamically show and hide, so for example, when I click new, I don't want to have this demo button. ఎందుకంటే record is not created. Only the record is created, then only I want to show the demo button. అంటే ఇప్పుడు డెమో బటన్ని డైనమిక్గా హైడ్ అండ్ షో చేయాలా. వెన్ వీ నీడ్ టు హైడ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ ఫామ్. న్యూ ఫామ్ మీన్స్ ద రికార్డ్ ఈస్ నాట్ క్రియేటెడ్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్? వేర్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్, record is created. Okay, how we will do that? We just go to command. Here you have display rules and enable rules. So we'll add display rule. Add display rule, new display rule, add data step for form state. Is true, invert is false, create. So default is true, invert is, let's say, true. So invert ante, and state here we have create, existing, read only, everything. Okay, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఫామ్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఈ రూల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఫామ్ స్టేట్ రూల్. సపోజ్ వెన్ ఐ క్లిక్ న్యూ, ఇక్కడ ఫామ్ స్టేట్ రూల్ న్యూ వస్తుంది. న్యూ అంటే క్రియేట్. క్రియేట్ ఈజ్ ట్రూ. ఓకే, క్రియేట్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇది క్రియేట్ పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ అది ట్రూ వస్తుంది. ఆ ట్రూని ఇన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇన్వర్ట్ అంటే ఆపోజిట్, ఫాల్స్. ఇది కనపడదు, ఇక్కడ ట్రూ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో అదే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్ అయితే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫాల్స్ని ఇన్వర్ట్ చేస్తే ట్రూ అవుతుంది. అండ్ స్టేట్ క్రియేట్ ఫామ్. ఓకే, లెట్స్ సీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్ ఓపెన్ అయితే ఫాల్స్ పెడదాం. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఫామ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్ ఈజ్ ట్రూ.
ఆ ట్రూని ఇన్వర్ట్ చేస్తే ఫాల్స్. ఇన్వర్ట్ ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్‌కి చూపిస్తుంది. లెట్స్ పబ్లిష్. Okay. Let's refresh. సో ఇక్కడ డెమో బటన్ కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్. వెన్ ఐ క్లిక్ న్యూ, ఇట్స్ హిడెన్. When I the same form, when I enter some data, when I save, I'll see the demo button. Clear? So how it is, స్టేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ పెట్టాం కాబట్టి ఫామ్ లోడ్ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు ఇది ఫామ్ లోడ్ అయింది, ఇది ఎగ్జిస్టింగా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ కాకుంటే ఇట్ విల్ హైడ్. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రూ, ఆ ట్రూని ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇన్వర్ట్ అంటే ఆపోజిట్. ట్రూ ఇన్వర్ట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ ఫాల్స్ పెట్టాం కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్కి ఇన్వర్ట్ ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ బటన్ కనిపిస్తుంది. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్ ట్రూ వస్తుంది, ట్రూని ఇన్వర్ట్ చేసి ఫాల్స్, అదే మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసాము. సో ఇట్ విల్ బి విజిబుల్.
Clear? Any questions?